all of you students. In the last lecture, we have already started the lesson 1.6 into the wild. And we have started part 2, tracking the panther of Nagarhole. As you know that part 2 is related to Shah's Jung. Shah Jung is a photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker and lodge owner. So in short, he played different roles in his life. But his basic focus is to save or to protect or to conserve the animals, right? So as you know that he has basically focused or research on leopards. There are old leopards and young leopards and fight between among them. So that incident has put up in his research. Okay, and old young leopard is now the king of the jungle. So yesterday we have seen this. Okay, as well as the first black panther. That is very important. What is important here? The first black panther. So whatever he has, his activity, all activities catch by Shah's Jung, right? So because of these activities, these research or these documentary, he got the name and fame, and he become a chronicler. Chronicler means itihas, right? So he has studied the panther as well as predators. Predators, that means those animals who eat the animals. असे animals जे मांसभक्षक आहेत त्याला म्हटलं जातं predator. So what is important in that lesson? 2 points are very important. The fight between young and old leopard, and second thing is that panther. For the black panther, he gives the name of Saya. So every animal he has his habit and he gives the name of that particular animal. So for the panther, he gave the name of Saya. And what is important here? Nagarhole. Nagarhole is the jungle. Okay, and that Nagarhole jungle is known as Rajiv Gandhi National Park. So dear students, did you get the difference between part 1 and part 2? Part 1 is related to Kiran Purandare, right? See, part 1 and part 2. So part 1 is related to Kiran Purandare. And part 2 is related to Shah's Jung. That is very important. Part 1 is related to Kiran Purandare and part 2 is related to Shah's Jung. Kiran Purandare basically known as bird watcher and bird lover. Right? So your second point, Kiran Purandare is known as a bird watcher and bird lover. Shah's Jung is basically known as photographer, wildlife photographer. That is very important. Wildlife photographer. Second one is a cinematographer. Cinematographer. He has played many roles in his life. Wildlife photographer, cinematographer, then animals, resolution seeker, as well as lodge owner. So he has played many roles. Like as yesterday I have already told you this. Black cat tracker, big cat tracker. So big cat means who? Big cat means leopard. So he has many identities. Wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man animal resolution seeker and lodge owner. So this is his identity, and his identity is bird watcher and bird lover. Kiran Purandare, see, very important topic is here. Kiran Purandare is in Nagazira. Right? What is important here? He is in Nagazira jungle. And basically in Umbarzara. In Nagazira, there is a Umbarzara jungle. Okay? And here he worked in Nagarhole. Which jungle is here? Nagarhole. That jungle is also known as Rajiv Gandhi National Park. So here he
worked in a Nagarhole jungle, or he researched in Nagarhole jungle, and Kiran Purandare researched in Umbazra jungle, right? So, what is important here? That jungle is also important. Next point is that he studied the birds. Kiran Purandare studied the birds. And which word is important here? Avifauna. Right? Which word is very important here? Avifauna. F-U-A-N-A. Avifauna. Okay. So avifauna, that means what? Region birds. Avifauna means what? Region birds. It's particular birds Kiran Purandare studied. And here he studied the animals. He studied the animals, basically predator. And in which animals he has researched? The first one is a leopard. There is a 2 leopards. There are 5 leopards. Okay, so fight between old and young leopard. And second one is a black panther. B-L-A-C-K, black panther. So student, in that way you can make the notes. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता? स्वतःचे notes तयार करू शकता. So when there is a fight between 2 leopards, what is the name of that? Scarface is the young leopard and Pardus is the old leopard. Now who is the king of the jungle? Yes, the king of the jungle is Scarface. Black panther. What is the name of the black panther? The black panther name is Saya. So in that way you can make your own notes. Okay. Now Shah's Jam also worked, or he also organized one trust, and that trust is BCRTI. That trust is very important. Under this trust, what he did? See, page number 60. Okay. Buffer Conflict Resolution Trust of India. What he created the trust? Buffer Conflict Resolution Trust of India. Under that trust, it is an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. ही काय आहे? एजन्सी आहे. आणि ह्या नागरहोलचे जे काही सीमेवर बाउंड्री, फ्रिंज मीन्स बाउंड्री, बाउंड्रीवर राहणारे जे काही विलेजर्स आहेत त्यांना ते काय करणार आहे? एज्युकेट. ते त्यांना एज्युकेट करणार आहे. राईट? We are in the heart of man-animal conflict zone. What he said? Heart of the man-animal conflict zone. That is very important. Here yesterday I have already taught this zone. We explains Shas. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. What he mentioned in the Nagarhole, there is no specific buffer zone. Buffer zone specific केलेला नाही. The core area of the forest ends where the fields begin. So, जिथे एरिया संपतो जंगलाचा तिथेच काय सुरू झालेला आहे? शेती सुरू झालेली आहे. In dry season, elephant and wild boar incursions into fields are very common. So what happens? जर हा ट्रान्झिशन जो इथे संपतो आणि इथे जर शेती सुरू झाली असते, fields म्हणजे काय शेती. So what happens? इथले जे animals आहेत, like as an elephant, boars कुठे? रानडुकरे. So what happens? हे सगळे field मध्ये येतात वे in a dry season. Older leopards like Pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from village. Now what happened? That is also very important point here. Old leopards. What is the name of old leopards? Yes, old leopards means Pardus. Old leopard means what? Pardus. He also come into the field, man's area. Okay, so तो सुद्धा इकडे ह्या माणसाच्या वस्तीमध्ये, सिव्हिलायझेशन मध्ये तो आहे बिकॉज ऑफ द लाईव्हस्टॉक. लाईव्हस्टॉक मीन्स व्हॉट? लाईव्हस्टॉक मीन्स जे काही शेळी जनावरं असतात त्यांना खाण्यासाठी येतात. This creates resentment among locals towards the animals on occasion, leading to unpleasant situation. So what happened when the animals enter in the man's field? Pay attention here. जेव्हा animals कुठे एंट्री करतात? manच्या टेरिटरी मध्ये एंट्री करतात, right? So what happened? There is a conflict between animal and man.
peoples. We can say peoples. This is what? This is the territory of peoples. So when they came into people's territory, that becomes the resentment. मग त्यामध्ये त्यांच्या दोघांमध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होतं, चिडचिड तयार होते आणि मग लोक त्या ॲनिमल्सला काय करतात? किल करतात. So putting tourist currency to good use. So why it is important? Because of Shah Jahan. Because of that resentment, because of that issue, Shah Jahan created BCRTI trust. Okay. Putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella. So what happened? Good use. मग याच्यात आपण काय करायचं आहे? So BCRTI ह्या दोघांमधलं कॉन्फ्लिक्ट कमी करणार आहे. मग काय कमी करणार आहे? तर तिथल्या विलेजर्सना ते एज्युकेशन देणार आहे. एज्युकेशन दिल्यामुळे हे विलेजर्स आता कोणता रोल करणार आहे? दॅट विलेजर्स प्लेड अ रोल ऑफ टुरिस्ट. जे काही विलेजर्स जे आहेत ते याचे एजन्सी घेणार आहे. कोणाची? BCRTIची एजन्सी घेणार आहे. आणि जे काही टुरिस्ट येतील म्हणजे हे कोण असणार आहे? गाईड. हे कोण असणार? विलेजर्स कोण असणार आहे? गाईड. आणि जे काही टुरिस्ट येतील त्यांना ते गाईड करणार, त्यांना ते सफारी करून आणणार. Shahs provides locals with a vocational training. कोणतं ट्रेनिंग देणार आहे? Shahs vocational training with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency. So what is important here? They will provide you the training, vocational training दिलं जाईल यांना ट्रेनिंग दिल्यामुळे टुरिस्टला ते गाईड करतील आणि whatever they will get the money, that is their income source. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skills training class of their choice. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a far away city. So what is important here? So whatever they get the skills, that become a earning source. ह्या स्किल्स मधून आता त्यांना काय भेटणार आहे? अर्निंग सोर्स भेटणार आहे. म्हणजेच जे लोक आधी कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे जे लोक ॲनिमल बरोबर भांडणं करत होते, त्यांचे कॉन्फ्लिक्ट होते, आता हेच ॲनिमल्स त्यांना काय करणार आहे? एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे. आणि हू प्लेड द मेजर रोल? द मेजर रोल प्लेड बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल, BCRTI, that means Shah Jahan. Now this is one example. That paragraph is very important. Here one of the example has put here. Madai Gowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the Bison. Bison is the name of lodge. Bison हे lodgeचं नेम आहे. आणि एक एक्झाम्पल दिलं कोणाचं दिलेलं आहे? मदय गौडा. हा जो आहे तो तिथला लोकल ॲग्रिकल्चर आहे आणि आता त्याला ट्रेनिंग दिली आणि तो नॅचरल एम्प्लॉई झालेला आहे. In the past, I have lost almost 80% of season's yield of sugarcane to such animal attacks. What is his experience? He has put up his experience here and he said that 80%, whatever we take the sugarcane, 80% sugarcane, he ॲनिमल्सच्या अटॅकमुळे खराब होत होती. आय यूज टू हेट देम आणि त्यामुळे मी ॲनिमल्सला हेट करत होतो. But now I have learned now important these animals are and the value of protecting them. But what happened? Now my role is changed. Now I am not only the villagers, I am not only the agriculture. Now I am the guide or I am the train. I have taken the training of BCRTI. Okay, so under this training, मला स्वतःला I realize that the animals role is very important. That's why now we protect the animals. आम्ही animals protection करतो. Why? Because of through that we get the employment. यामधून आम्हाला तर रोजगार भेटत आहे. I have known these jungles for 35 years. So what is experience has mentioned here? 35. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. So through the 35 years experience, I got the idea about the animals. मला animalsच्या living style बद्दल idea झालेली आहे. I know that where the animals right now, कोणत्या वेळेत कुठे animals असतील ही माहिती मला लक्षात आलेली आहे. So मी विजिटर्सला काय करू शकतो? गाईड करू शकतो आणि त्यातनं मला पैसे भेटू शकतात. गेट पेड फॉर इट, दॅट मीन्स आय गेट द मनी.
इन अ वे द ॲनिमल्स आर पेइंग मी बॅक. सो अशा पद्धतीने आता हे ॲनिमल्स मला काय करत आहेत, पैसे देत आहेत. द फॉरेस्ट हॅव टॉट मी मेनी थिंग्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो फॉरेस्ट आहे आता मला खूप गोष्टी शिकायला भेटल्यात. फॉर इन्स्टन्स दॅट मीन्स एक्झाम्पल, लिसनिंग इज अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट. दॅट लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट ही सेड की पाहण्यापेक्षा काय केलं पाहिजे, लिसनिंग, ऐकणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. अँड दॅट थिंग, दॅट क्वालिटी द व्हिलेजर्स लर्न फ्रॉम द ॲनिमल्स. इथे काय सांगितलं आहे, पाहायला जेवढं महत्त्व आहे त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्व कशाला आहे, लिसनिंगला. यू हॅव टू स्विच ऑफ युअर व्हेकल, सीट अँड लिसन. For the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. तुम्ही जर इथे आलात तर गाडी बंद केली पाहिजे, शांत बसला पाहिजे आणि तुम्ही ऐकलं पाहिजे. कारण फॉरेस्ट हे तुम्हाला सतत काय शिकवतंय, तुम्हाला तिथले प्राणी आणि बर्ड्स यांची लँग्वेज ते कसे कम्युनिकेट करतात हे शिकवतंय. ट्रॅकिंग अँड ॲनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाईफ लेसन. ट्रॅकिंग अँड ॲनिमल, जेव्हा तुम्ही ॲनिमलला ट्रॅक करत असता तेव्हा तुम्हाला ते लाईफ लेसन देत असतात. द ब्लॅक पॅन्थर हॅज टॉट मी पेशन्स. सो कोणतं लेसन इथे भेटलेलं आहे, द ब्लॅक पॅन्थरकडनं त्याला पेशन्स भेटलेला आहे. बट अबव ऑल इट हॅज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. देर आर जस्ट सो मेनी अमेझिंग एक्सपिरियन्स टू लर्न अँड शेअर विथ द वर्ल्ड. सो हिअर ही सेड दॅट हे सगळे एक्सपिरियन्स एवढे छान आहे, मला ॲनिमलकडनं पेशन्स शिकायला भेटलेला आहे. आणि ही जी डिस्कवरी आहे, टू फाइंड आउट, टू स्टडी ऑफ द ॲनिमल्स, ती इथे संपणार आहे का, नाही, ती सतत चालू राहणार आहे. आणि यामुळे मला हे सगळे जे काही अमेझिंग एक्सपिरियन्स आलेले आहेत ते मला लर्न करायचे आहेत आणि त्याचबरोबर शेअर करायचे आहेत. कोणाबरोबर, जगाबरोबर. सो इन दॅट वे हा जो सेकंड पार्ट आहे हा CN ट्रॅव्हलर मॅगझिन पब्लिश बाय लँड रोवर इंडिया एका मॅगझिनमधून घेतलेला आहे. गॉट इट स्टुडंट्स? सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव पे हिअर स्टुडंट, दिस लेसन हॅज डिवायडेड इंटू सेक्शन पार्ट 1 आणि पार्ट 2. त्यामुळे तुम्हाला यातल्या प्रत्येक गोष्टींचं डिटेल स्टडी करावा लागेल. कारण ग्लोबल अंडरस्टँडिंगमध्ये तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स असणार आहे, मॅच द पेअर असणार आहे, ट्रू ऑफ फॉल्स असणार आहे, कंप्लीट द डायग्राम असणार आहे. सो तुम्ही या पद्धतीने जे जे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत, नोट मेकिंग, प्रत्येक लेसनची जर आपण नोट मेकिंग केलं तर आपल्याला लेसनवर क्वेश्चन कसेही आले तरी आपल्याला त्याचा स्टडी करता येतो. बरोबर आहे. लेसन कसेही असले तरी जर आपण काय केलेलं असेल, जर आपण नोट्स तयार केलेल्या असतील, आता मी तुम्हाला इथे काही स्वरूपात दाखवलं होतं, या पद्धतीने तुम्ही जर नोट मेकिंग केलं तर तुम्हाला लेसन इझी जाईल. ओके. नाव सी, आता आपण सुरुवात करणार आहोत ॲक्टिव्हिटीपासून. ओके. एक ॲक्टिव्हिटी मी तुम्हाला इथे सॉल्व करून दाखवते. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1. नाव युअर क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट. व्हॉट इज युअर क्वेश्चन टाईप? रीड. मी इथे लिहित नाही आहे, तुम्ही समजून घ्या, अदरवाईज आय विल राईट हिअर. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट. गिवन एक्स्ट्रॅक्ट. राईट. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे तुम्हाला दिलेला जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो तुम्हाला रीड करायचा आहे. अँड कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. किती मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन असणार आहे? 12. एव्हरी क्वेश्चन कॅरीज 2 मार्क्स. 6 क्वेश्चन असणार आहे आणि प्रत्येक क्वेश्चन किती कॅरी करणार आहे? 2 मार्क्स. म्हणजे टोटल होणार आहे 12 मार्क्स. ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. युअर कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटी गिवन बिलो. काही क्वेश्चन असू शकतो. राईट. सो युअर फर्स्ट क्वेश्चन, ॲक्टिव्हिटी 1. ॲक्टिव्हिटी 1, ग्लोबल अंडरस्टँडिंग. ग्लोबल अंडरस्टँडिंग किती मार्क्ससाठी असणार आहे? 2 मार्क्स. ग्लोबल अंडरस्टँडिंग. ओके. सो युअर फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी पहा. पहिले ॲक्टिव्हिटी दिली जाते आणि त्यानंतर पॅसेज असतो. आपला पॅसेज आहे पेज नंबर 59, पार्ट 2. पार्ट 2 वर मी ॲक्टिव्हिटी घेतली. ओके. व्हॉट इज माय फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी? चार्ल्स जंप इज नोन फॉर. चार्ल्स जंप
known for. शाहजहां is known for. कशासाठी तो फेमस आहे, माहितीचा आहे किंवा शाहजहां played a different role असा ही क्वेश्चन. So what is your answer? Your first answer is, I have already written yesterday. Again I would like to, okay, your first answer is wildlife photographer. Wildlife photographer. तुम्हाला यानुसार पॉइंट्स दिले असतील 1 2 3 4 5 or 6, maybe 4 or 6 points they will give you. You have to write down the answer in that manner. So what is your first question? Shahjahn is known for. So the first answer is wildlife photographer. Second one is a cinematographer, right? Third one is a big cat tracker. Next one is a man animal resolution seeker. Okay, suppose 4 points are there, you have to write down in that manner. अजून सुद्धा आहे लॉज ओनर सुद्धा आहे, बायसन ते त्याचा लॉज आहे तो लॉज ओनर सुद्धा असू शकतो. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज युअर आन्सर. एव्हरी पॉइंट कॅरीज हाफ मार्क्स, म्हणजे टोटल मार्क्स किती झाले 2. सो इन दॅट वे ॲक्टिव्हिटी 1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी सिम्पल ॲक्टिव्हिटी, खूप सोपी ॲक्टिव्हिटी असते. यू हॅव टू फाइंड आउट जस्ट द proper answer and you have to write down the proper words. If you write down the proper words, definitely you will get the marks. Okay, so this is what, this is your first activity. Shahjahn is known for. Shahjahn कशासाठी ओळखला जातो? So he is the wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker and man animal resolution seeker. Okay, so this is what, this is your first activity. Understood? For example, page number 61. इथे सुद्धा दिलेलं आहे करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. तुम्हाला काय करायचं आहे? करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, म्हणजे जे चुकीचं स्टेटमेंट आहे ते करेक्ट करायचं आहे. फर्स्ट वन, अर्लियर शाज वॉज इन द फील्ड ऑफ फायनान्स. याआधी शाज कशामध्ये काम करत होता? फायनान्स. इज इट अ ट्रू ऑर फॉल्स? दिस इज द ट्रू सेंटेन्स आहे. BCRTI was founded out of genuine urge to conserve the habitat of the wildlife. Is it a true sentence? Yes. BCRTI हा habitat म्हणजे काय? राहण्याचं ठिकाण, यासाठी वाईल्ड ॲनिमल्सला राहण्याच्या ठिकाणासाठी प्रयत्न करत आहे. थर्ड सेंटेन्स, शाज फेल्ड टू युटिलाइज द फायनान्स इन्कर्ड आउट ऑफ टुरिझम. आता तो त्या टुरिझममधून उत्पन्न घेत नाही आहे का? येस, तो घेत आहे. सो दॅट इज वॉट, दॅट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. आणि लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू लोकल ॲग्रिकल्चर सीइंग इज मोर इसेन्शियल दॅन लिसनिंग. त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की त्यांचं असं म्हणणं आहे की सीइंग इज मोर इसेन्शियल दॅन लिसनिंग. पाहणं जास्त महत्त्वाचं आहे ऐकण्यापेक्षा. इज इट अ परफेक्ट सेंटेन्स? नो, दॅट इज द रॉंग सेंटेन्स. सो व्हॉट इज युअर करेक्ट सेंटेन्स? लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टंट और मोर इसेन्शियल दॅन साईट और सीइंग. काय महत्त्वाचं आहे? पाहणं महत्त्वाचं आहे का? नाही, तर ऐकणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. सो देर इज अ लिटिल बिट डिफरन्स, खूप थोडासा फरक असतो. जर तुम्हाला लेसन व्यवस्थित समजला तरच तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी प्रॉपर करू शकता. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर? ॲक्टिव्हिटी 1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग. सो ग्लोबल अंडरस्टँडिंगसाठी तुम्हाला लेसन व्यवस्थित समजला पाहिजे. नाउ युअर सेकंड ॲक्टिव्हिटी इज ॲक्टिव्हिटी 2 कॉम्प्लेक्स फ्रॅक्शन. कॉम्प्लेक्स फ्रॅक्शन. ओके, अगेन 2 मार्क्स. नाउ कॉम्प्लेक्स फ्रॅक्शनमध्ये कंप्लीट द सेंटेन्स. काय ॲक्टिव्हिटी आहे? कंप्लीट द सेंटेन्स. युअर फर्स्ट सेंटेन्स, द जंगल ऑफ नागरहोल. द जंगल of Nagarhole is known for dash dash dash. जंगल ऑफ नागरहोल हे कशासाठी फेमस आहे? कोणत्या नावाने फेमस आहे? कशाने ओळखले जाते? द आन्सर इज द राजीव गांधी नॅशनल पार्क. सो व्हॉट इज युअर आन्सर? द राजीव गांधी नॅशनल पार्क. सो युअर आन्सर द राजीव Gandhi National
national park. Okay, so this is what? This is your answer underline this. Rajiv Gandhi National Park. Now your second question. The describing words of leopard are. The describing words of old leopards. Old leopards साठी कोणते वर्ड्स डिस्क्राइब केलेले आहेत? तर फर्स्ट आहे had only 3 canines. पहिला वर्ड कोणता आहे? had only 3 canines. किती दात होता त्याला? had only 3 canines. 3 दात होते, right? Second point is that the eyes were straight. The eyes were sagging. Sagging म्हणजे काय? Sagging means डोळे खोलवर जाणे. Okay? And he was past his prime. He was past his prime म्हणजे काय? He is an old leopard. So your answer had only 3 canines. The eyes were sagging. So in that way, the question will be asked. Complete the sentence. Complex factual, that is the name of that question, and your sentence complete the sentence, following sentence. The jungle of the Nagaland is known for Rajiv Gandhi National Park and describing words of old leopard, that is the had only 3 canines and the eyes were sagging. Okay, हे कधी येऊ शकते dear students? जर तुम्हाला लेसन व्यवस्थित समजलं असेल तर. Obviously मी तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी व्हाट्सअप करणारच आहे. Now your third activity, inference and interpretation. Explain the remark, he sat there like he was the king of the jungle. What? He was the king of the jungle. Who is the king of the jungle? Yes. कौन आहे king of the jungle? Write down the activity 3. Explain. Right? Explain the remark. Explain the remark. He sat there like he was king of the jungle. King of the jungle. King of the jungle. काय करायचं आहे आपल्याला? आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. काय एक्सप्लेन करायचं आहे? ही तो अशा पद्धतीने बसला होता की जसं तो जंगलचा काय आहे? राजा. मग कोण बसला होता? स्केअर फेस. राईट? मग राईट डाऊन द आन्सर. द यंग लेपर्ड. The young. He is a young. Young adjective is very important. The young leopard, right, fought to the F-O-U-G-H-T, fought to the old leopard. कोणाबरोबर त्यांनी फाईट केली होती? त्यांनी फाईट केली होती ओल्ड लेपर्ड बरोबर. राईट? The young leopard fought to the old leopard because he wanted. काय पाहिजे होतं त्याला? Because he wanted to take the place of the old leopard. To take the place of the old leopard. Old leopard ची त्याला काय पाहिजे होती? जागा पाहिजे होती. You can also say he wanted to take his place or to take his throne. C-R-O-W-N. तुम्ही दुसरा शब्द इथे काय वापरू शकता? Throne. Because he wanted to take his throne. त्याचा throne. कोणाचा? Old leopardचा. Right? Throne म्हणजे जो मुकुट आहे. कोणता मुकुट आहे? किंगचा. ओके? Now in that fight, त्या फाईट मध्ये कोण जिंकलेला आहे? In that fight, the young leopard, हा शब्द मी इथे जरा रिड्यूस करते. The young leopard, L-E-O-P, young leopard won. जिंकला कोण आहे? Young leopard जिंकलेला आहे. राईट? Young leopard won. But इझिली जिंकलेला आहे का? Young leopard इझिली जिंकलेला आहे? No. But
was injured. Injured म्हणजे जखमी होणे. He was injured badly. तो कसा झाला होता? जखमी झाला होता. He was injured badly. त्यासाठी कोणता सेंटेन्स वापरलेला होता? त्यासाठी सेंटेन्स वापरलं होतं blood has dripping. Blood was dripping. Dripping म्हणजे गळणे. Blood was dripping from a gash. From a gash. Gash म्हणजे जखम होणे. Across the face. कशावर जखम झाली होती? त्याच्या चेहऱ्यावर. राईट. Blood was dripping from a gash across the face. त्याच्या चेहऱ्यावर जखम झाली होती. So as there was no one to challenge him. आणि हे झाल्यानंतर अजून कोणी चॅलेंज करायला होतं का? No. As the end of this fight, as the end of this fight, no one animals, I just write down here, no one animals, no one animals challenge him. Challenge him. कोणताही animalsनी त्याला चॅलेंज करत होता. No one animals challenge him. So that's why remaining sentence, he sat there like he was king of the jungle. या पद्धतीने हे सेंटेन्स कंप्लीट करायचं. अंडरस्टूड. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? पहिल्यांदा त्यांच्यामध्ये फाईट झाली, त्यानंतर त्याला त्याची प्लेस पाहिजे होती. यामध्ये तो जखमी झाला, त्याच्या चेहऱ्यावरला रक्त आला, पण त्यांनी मॅच जिंकली आणि म्हणून तो काय झालेला आहे? किंग ऑफ द जंगल झालेला आहे. अंडरस्टूड. सो हे सगळे पॉईंट्स तुम्हाला लेसनमध्ये पाहायला भेटतील. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर, यू हॅव टू राईट डाऊन इन युअर लँग्वेज. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये हे आन्सर तयार करायचं आहे. अंडरस्टूड. ॲक्टिव्हिटी 3. नाव नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी 4, पर्सनल रिस्पॉन्स. ॲक्टिव्हिटी 4 कोणती असणार आहे? पर्सनल रिस्पॉन्स. युअर क्वेश्चन, गिव्ह युअर व्ह्यूज, about wild animals. तुमचे स्वतःचे व्ह्यूज द्यायचे आहेत. तुम्हाला वाईल्ड ॲनिमल बद्दल काय वाटतं? सो व्हॉट इज द फर्स्ट सिच्युएशन? First of all, wild animals in a dangerous situation or wild animals are now in a threat. What is the first point? सध्या wild animals हे कसे आहेत? animals. Animals are now in bad situation. ते सध्या कसे आहेत? बॅड सिच्युएशन मध्ये आहेत. Wild animals are now in a bad situation. They don't get food. They don't get food as well as their place, habitat place. You can say their habitat. Habitat म्हणजे राहण्याचे ठिकाण. Habitat place because of कोणामुळे? माणसांमुळे. Because of people's encroachment. Encroachment means what? अतिक्रमण. Encroachment means what? अतिक्रमण. Because of people's encroachment कुठे केलेली आहे त्यांनी? जंगलमध्ये. राईट. So they wild animals are now in a bad situation. They don't get food as well as their habitat place because of people's encroachment in their or in the jungle. You can say like that. In the jungle, right? जंगलामध्ये त्यांनी एन्क्रोचमेंट केलेली आहे. ओके. ॲज वेल एज आपण असं काय सांगू शकतो? बरेचसे स्पेसिस जे आहेत ते काय झालेले आहेत? एक्सटिंक्शन म्हणजे ते ह्रासाकडे चाललेले आहेत. बाय बिकॉज ऑफ दे डोंट गेट द फूड.
भेटत नाही आहे. मग आपण काय केलं पाहिजे या सिच्युएशनसाठी? आपण आता हे झालं की हा बेसिक त्यांचा प्रॉब्लेम आहे, राईट? त्यांचा बेसिक जो प्रॉब्लेम आहे तो आपण मेन्शन केलेला आहे. मग त्यांची हंगर असेल. आता हे रिझन्स काय काय आहेत? ओनली एन्क्रोचमेंट इज द ओनली वन रिझन? नो. अगेन animals faces many problems like आता काय पहिलं असणार आहे? फर्स्ट पहिला त्यांचा इश्यू काय असणार आहे? व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट? सच एज अ hunger and thirst. T-H-U-R-R-S-T. Hunger and thirst. Then climate change, weather condition. T-H-R-I-S-T. Thirst, climate से खूप सारे इश्यूज येत आहेत. क्लायमेट कंडिशन्स, राईट? ॲज वेल एज काय येऊ शकतं? हार्म्स inflicted by other animals. Harms inflicted, I-N-F-L-I-C-T-E-D, inflicted other animals. अजून काय येऊ शकतं? तर अजून येऊ शकतं डिसीजेस, इंजुरीज एक्सेट्रा. So what happened? So it is our duty, our means who? Human. It is our duty to protect the wild animals. आपली ड्युटी काय आहे की आपण त्यांना प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. सो दॅट इज युअर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. यामध्ये आपण आपल्याला काय करतो? व्हॉट इज आवर व्ह्यूज अबाउट द वाईल्ड ॲनिमल्स? वी हॅव मेन्शन हियर. सो इन दॅट वे यू कॅन राईट डाऊन इन द पॅसेज ॲज वेल एज यू कॅन राईट डाऊन द 1, 2, 3, 4 पॉइंट वाईज. ओके? So that is your option. But I would like to say that if you want to write down the answer, you must mention the point wise answer. That will get the good marks. Okay? Clear? Personal response question. Got it? Now, your next question. Activity 5U. Activity 5U is related to grammar. It is called the language study. Activity 5U is known as a language study. यामध्ये तुम्हाला काय विचारलं जातं? ग्रामर. Okay, so 1 marks. Your first question. Unfortunately, the sun was setting. Unfortunately, the sun was setting. Unfortunately, the sun was setting and we had to leave. Okay, unfortunately the sun was setting and we had to leave. So what is your command? Rewrite using because. Rewrite using because. See student, because is a conjunction word. जसं and हे conjunction word आहे तसं because हे सुद्धा काय आहे? conjunction word आहे. सो दोन सेंटेन्स एकमेकांना जॉईन करतो तेव्हा आपण and हे वापरतो. आणि बिकॉज दोन सेंटेन्स एकमेकांना जॉईन करतात पण फर्स्ट सेंटेन्समध्ये फर्स्ट सेंटेन्स आणि सेकंड सेंटेन्स. कारण काय आहे? द सन वॉज सेटिंग. म्हणून हे सेंटेन्स काय ना? रिझन काय ना? नंतर आहे. सो युअर आन्सर, पे अटेन्शन हियर हा. बिकॉज हे काय आहे? कंजंक्शन वर्ड आहे. कंजंक्शन वर्ड बिकॉज म्हणजे कारण सांगतात आणि मग त्याचं जे रिझन आहे ते बिकॉज नंतर आलं पाहिजे. म्हणून तुमचं सेंटेन्स काय होणार? अनफॉर्च्युनेटली हे तसंच राहणार. वी हॅड टू लिव्ह. आम्हाला निघावं लागलं. निघावं लागलं हे कारण आहे का? नाही. सो वी हॅड टू लिव्ह बिकॉज द सन वॉज setting.
Okay, the sun was setting. So because this is what? This is the reason. So got it? Now your second question. Your second question. He only had 3 candles. He only had 3 candles. So your question is identify the tense. So what is the tense here? This verb had. Okay, had चा पुढे दुसरा verb आहे का? नाही. So this is what? Simple past tense. Simple past tense. Why simple past tense? Because of subject. He is a subject. Only one. We, two, and 3 candles is an object. So when there is a subject, was, were, had. जर was वर had असेल आणि ऑब्जेक्ट असेल तर तो कोणता टेन्स झाला सिंपल पास्ट टेन्स क्लियर सो 1 marks for this question second marks is for this question so in that way activity 5 is for 2 marks okay and our last activity that is the vocabulary what is our last activity vocabulary so write the nouns form of write activity 6 write the noun forms of. This is very important. Your first word is famous. Second one is amiable. Okay. Third one is collect. And the last one is including. What you have to do? You have to make the noun form. So famous का noun क्या होता है? Fame. What is the answer? Fame. Enviable चा envy. Envy म्हणजे शत्रुत्व. Collect चा क्या होता है? Collection. And including चा क्या होता है? Inclusion. Okay. So this is what? This is the noun form. You have to run or you have to study in that manner. So in that way, in the activity, you have 6 questions. Every question carries 2 marks, right? So activity 1 is global understanding. Activity 2 complex factual. Activity 3 inference, interpretation or analysis. Activity 4 personal response. Activity 5 language study. And activity 6 vocabulary. So in that way you have to study the activities in that manner. Okay. So what is important here students? Whatever I have solved this activity, I will definitely provide you on a WhatsApp. Okay. So I hope so you definitely like this lesson. You just go through that lesson, read it. If you have any problem regarding to this lesson, you can ask me on WhatsApp anytime. Okay. Thank you.